Làm sao để con yêu chồng con mà không đánh mất mình ạ? Con xin cảm ơn. Nói tiếng Anh. How can I love my husband with Loving kindness. kindness Loving kindness. and Not with attachment. not attachment and without fear of losing. And how can I love him so that without losing myself? Losing myself. Like how can she love her husband with the loving kindness mind, not with attachment, and not with the fear of losing the husband? And how can she love her husband but without losing herself, like love with attachment and like be controlled by the love? It's just like how to love the husband in the right way, without attachment, only with loving kindness, and with no fear of like losing him. How long have you been getting married? 30 years. 30. 30. 13 năm. I think 15 years. So 15. 15 năm không nhớ thì nghĩ được. Love so much, don't miss until 50. Any children? 3 boys. 3. What is the problem with him? I think he's good. But I think he love work. He love to work more than Work hard. talk with me. Work hard. He drink beer, not so much, but about 1 or 2 times a week. What is his job? He's manager, sales manager. How long has he been working? I think from he graduate university, economic university, about 26 years. How about you? Are you practicing meditation regularly? I think sometimes.
only by practicing meditation continuously and seriously, there will be less and less greed, anger, and delusion in your mind. Greed, anger, and delusion are the cause of fear, worry, attachment, and ignorance or not understanding what we want to understand. Now you want to understand. About real love, but you don't understand clearly. That's why your love is not real. You are also loving your husband for over 15 years. But you are not satisfied with love. This is because of your own greed, anger, and delusion. The more we are greedy, the more we win. The less we are greedy, the less we win. The more we are angry,
the less we are loving kindness. The less we are angry, there will be more loving kindness or compassion. The more we are ignorant, the more there is wrong understanding or not understanding. The less there is ignorance, there will be more right understanding. Only by knowing our own greed, anger and delusion more and more, there will also be more and more desire-free, more and more compassion, loving kindness, more and more right understanding. You should take care of your own greed, anger and delusion more than your husband and children. Only by knowing more and more about greed, anger and delusion, there will be less and less greed, anger and delusion. Or there will be desire-free, worry-free, fear-free, anger-free, delusion-free. Greed, anger and delusion in our mind are the cause of not knowing the real completeness, which is free from desire.
Free from anger is the cause of real love or loving kindness, compassion. Free from delusion is right understanding like this. You need to know more and more about present greed or anger or delusion of the mind. This is the cause of freedom from desire, anger, and delusion or wrong understanding. In this way, you will belong to, your mind will be complete by itself. No need husband, no need children. No need to worry for losing someone or something. Most of the human beings are loving ourselves and the other, but with greed, anger, and delusion. That's why loving ourselves or loving the others are not loving with greed, loving with anger, loving with delusion. Is not the best. We should try to be free from, we should try to reduce our own greed, anger, and delusion by observing ourselves, our mind. In order to be mindful ourselves, we need to practice meditation, we need to keep preset, we need to use our belongings for the others, including Buddha, Dhamma, and Sangha. What we are doing now is reducing our personal and collective greed, anger, and delusion to be less and less, and finally, no more. In this way, our love for ourselves and the other will be
more and more complete. Less and less fear, worry, anger. Besides, love will be less and less delusion, misunderstanding, wrong understanding. In this way, love will be real, complete. Loving with wisdom. Now you are loving without much wisdom. That's why you both may not be satisfied. You yourself is not satisfied with your love because of greed, anger, and delusion, because of loving together with greed, anger, and delusion. So you need to remove your own greed, anger, and delusion by practicing meditation, together with doing all kinds of good deeds, by keeping precepts. So meditation is really important. To have our own real love, or compassion, or loving kindness. This is the way Buddha teach us to solve the problems of not knowing about true love, real love. Chỉ bằng việc thực hành thiền một cách liên tục và nghiêm túc thì tâm tham, tâm sân và tâm si trong tâm của bạn sẽ ngày càng giảm đi. Tham, sân, si là nguyên nhân của sự sợ hãi, sự lo lắng, sự dính mắc, của cái hiểu về tôi hay không có hiểu biết đúng. Giờ đây, hiện tại những gì hiện tại bạn đang muốn hiểu về tình yêu thực sự, nhưng bạn chưa hiểu nó một cách rõ ràng. Vì thế mà tình yêu bạn đang có thì chưa phải là tình yêu thực sự. Bạn đã yêu chồng mình hơn 15 năm qua, nhưng bạn chưa thực sự hài lòng với tình yêu của mình. Đó là vì điều này đến từ tâm tham, sân si của chính bạn. Càng có nhiều tâm tham thì chúng ta càng có nhiều mong muốn. Càng có ít tâm tham thì mong muốn càng ít đi. Càng có nhiều tâm sân thì càng có ít tâm từ. Càng có ít tâm sân thì tâm từ hay tâm yêu thương sẽ ngày càng đong đầy hơn. Và càng có nhiều tâm si thì hiểu biết sai lầm hay không có cái hiểu đúng đắn càng nhiều. Và càng ít đi tâm si thì hiểu biết đúng đắn sẽ ngày càng tăng trưởng, hiểu biết sai lầm sẽ ngày càng ít đi. Chỉ bằng cách hay biết chính tâm tham, sân si của mình ngày một nhiều hơn mà sẽ ngày càng có sự tự do hơn khỏi mong muốn. Ngày càng sẽ có nhiều sự yêu thương hay tâm từ hơn và ngày càng sẽ có nhiều hiểu biết đúng đắn hơn.
bạn nên chăm sóc chính tâm tham sân si của chính mình hơn là chăm sóc chồng mình hay con mình. Bằng cách hay biết tham sân si ngày càng nhiều hơn, thì ở đó sẽ ngày càng ít đi tâm tham, tâm sân và tâm si. Và ở đó sẽ ngày càng có nhiều sự tự do hơn khỏi mong muốn, tự do hơn khỏi sự lo lắng, tự do khỏi sự sợ hãi, tự do khỏi sự giận dữ, tự do khỏi tâm si hay tâm ô nhiễm. Tham sân si trong tâm mình chính là nguyên nhân của việc không biết về sự trọn vẹn thực sự, chính là sự tự do khỏi mong muốn. Và đó chính là nguyên nhân khiến chúng ta không biết rằng tâm từ thực sự mới chính là tình yêu thực sự, và khiến cho chúng ta không biết rằng để tự do khỏi tâm si thì ở đó sẽ có hiểu biết đúng đắn thực sự. Và vì vậy bạn cần hay biết tâm tham sân si của mình ngày càng nhiều hơn, vì đây chính là nhân của sự tự do khỏi mong muốn, tự do khỏi tâm sân hay tâm giận dữ, tự do khỏi tâm si hay hiểu biết sai lầm. Và khi đó tâm của bạn tự nó sẽ trở nên hoàn thiện, hoàn hảo, và bạn sẽ không cần lo nghĩ về chồng hay lo nghĩ về con. Bạn cũng không cần phải lo lắng về việc đánh mất đi ai đó hay cái gì đó. Hầu hết mọi người thì yêu chính mình và người khác với tâm tham, sân và si. Và tình yêu chính bản thân mình hay tình yêu người khác với tâm tham, tâm sân, tâm si thì đó không phải là tình yêu tốt đẹp nhất. Chúng ta cần nỗ lực để giảm bớt tâm tham, tâm sân và tâm si của chính mình bằng việc quan sát chính mình, quan sát chính tâm mình. Và để có thể quan sát hay biết chính mình, chúng ta cần thực hành thiền, cần giữ giới và cần sử dụng tài sản của mình cho người khác, bao gồm Phật, Pháp, Tăng. Những gì chúng ta đang làm ở đây chính là để giảm đi tâm tham, tâm sân và tâm si của cá nhân và của tập thể. Và bằng cách như vậy, tham sân si sẽ ngày càng ít đi, và rồi cuối cùng sẽ không còn tham sân si nữa. Và khi đó, tình yêu của chúng ta cho chính mình và cho người khác sẽ trở nên ngày càng hoàn thiện hơn. Và rồi ở đó sẽ ngày càng ít đi sự sợ hãi, sự lo lắng, sự giận dữ. Và ngoài ra, bằng cách như vậy, những ô nhiễm trong tâm sẽ ngày càng ít đi, hiểu biết sai lầm sẽ ngày càng ít đi. Và khi đó, tình yêu sẽ là tình yêu thực sự, tình yêu trọn vẹn. Và đó là tình yêu với trí tuệ. Hiện giờ, tình yêu của bạn thì không có nhiều trí tuệ. Vì vậy mà cả bạn lẫn chồng bạn có thể sẽ không thấy hài lòng với mối quan hệ của mình. Sở dĩ bạn không có sự hài lòng với tình yêu của mình, đó là do có tham sân si hiện hữu. Vì ở đó các bạn đang yêu nhau với tham, sân và si. Vì vậy mà bạn cần gỡ bỏ tham, sân, si của chính mình bằng việc thực hành thiền, bằng việc làm thiện pháp và bằng việc giữ giới. Sự thực hành thiền thì thực sự quan trọng để có thể giúp cho chúng ta có được tình yêu thực sự, tình yêu thương thực sự và tâm từ thực sự. Và đây là cách thức mà Đức Phật giảng dạy cho chúng ta để giải quyết vấn đề về tình yêu thực sự, giúp cho những người
chưa biết về tình yêu thật sự, biết về tình yêu thật sự, tình yêu chân chính. Xin di để cấp chút xíu để trong ghế nên khi nào mà